Xin chào! Hello everyone! Welcome back to Levion, where you can learn Vietnamese in a fun and easy way. Today, we have a fun challenge for all you Vietnamese beginners, a listening test. But before we start, make sure to subscribe and hit the notification bell below so you never miss our lessons and updates. Fantastic! Let's jump into today's challenge. We've got one short conversation for you to listen to. I will play it once. Let's see if you can understand everything without the subtitles. Then you'll have a chance to answer a few questions about the conversation. Are you ready? Let's get started. Chào bạn, xin tự giới thiệu. Mình tên là Mai. Chào Mai, Xin lỗi, bạn tên là gì? mình tên là Peter, Bạn là người nước nào? mình là người Mỹ. Còn bạn là người nước nào? Mình là người Việt Nam. Bạn có biết tiếng Anh không? Có, mình biết tiếng Anh, nhưng vẫn còn kém lắm, bạn ạ. Còn bạn biết tiếng gì? Mình cũng biết tiếng Anh, tiếng Pháp và một chút tiếng Việt. Tiếng Việt của bạn tốt lắm. Cảm ơn bạn. Hôm nay rất vui được gặp bạn. Mình cũng rất vui được làm quen với bạn. Chào bạn, mình đi nhé. Chào bạn nhé. Hẹn gặp lại. Thank you for watching today's Vietnamese listening challenge here on Levion. I hope you enjoyed testing your skills and learning with us. Comment down below your answers for the questions. And if you found this video helpful and want to access the full course, including transcripts of today's conversation and more engaging lessons, make sure to visit our website, levion.vn. Don't forget to subscribe, like this video if you found it useful, and share it with your friend who is also learning Vietnamese. See you next time!